We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978, and it was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. If you want flat-out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7-mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. But that speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday, and he'll start from pole position. And it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Antonelli, Russell, Lando Norris, and Piastri, Colapinto, Albon, Tsunoda, and Gabriel Bortoleto, Maloney, Hauger, Esteban Ocon, and Aaron, Sainz, Hülkenberg, Isaac Hadjar, and Ollie Behrman, Pepe Marti, Lawson, Fittipaldi, and Jack Doohan rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. And alongside me today, a man who I'm always pleased to see join me in the commentary box, Anthony Davidson. Oh, Canada. Oh, Canada. What a track this is. And what a challenge for the drivers this weekend. Long straights, heavy braking zones, and a very green surface to start with. All about the braking, all about firing your car over the curbs, the way you have to dance the car over the curbs, particularly in turn 3 and turn 4, close to the barriers on the right-hand side. Wall of champions as well, waiting for you right at the end of the lap. If we don't want to be stuck near the back for most of the race, you're going to need to push early on. Good luck. We can now use DRS. DRS now available. Brilliant, nice move, keep going.
Okay, so we're leading our teammate by 2.7 seconds. And you've got P7, 7th place. The distance to the leader, 8.8 seconds. Piastri ahead. Okay, so gap to the car ahead, 1.9 seconds. They're on fresh mediums. Colapinto behind you. Okay, they're on fresh hards. You've got 4 laps until your pit window opens. And that's 14 laps to go, 0.8 seconds. Good job, that was the fastest lap of the race so far. Tyre condition still looking good. We're approaching the pit window now, and you're going to be on hards next time. Good job, nice overtake. And gap to the car in front, 3.4 seconds. Gap to your teammate behind, 11.0 seconds. They're on old mediums. They're in 11th. Time last lap, 1 minute, 16.4. In this lap, push now.
don't forget, box this lap. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Use your overtake button more, it's time to utilise some of this energy, come on. Okay, there seems to have been a problem attaching the right rear wheel. We need to try and put that behind us, and let's finish this race strong. Okay, Gabriel's in the pits. Gabriel is in the pits now. Green flag. Catching the car ahead, well done, but be aware these tyres need to get us to the end of this race.
Okay, gap ahead, 6.0 seconds. You're dropping a second a lap to the car behind. 1 second. No need to worry about the tyre condition for now, everything's looking good. Leclerc ahead. Okay, gap to the car in front, 4.9 seconds. Okay, they're on fresh hards. Okay, they've got 4 laps on their tyres, and the time last lap, 1:14.7. You're losing around 1.6 seconds. Okay, we need to push now. Use the overtake button for more power.
great manoeuvre. You made it look so easy. Great work. That's a new fastest lap of the race. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds a lap. Really good stuff. Okay, mate, final lap. Keep your concentration and let's bring it home. Yes, mate, I'll take that. Well done. We're really happy with the podium down here, so well done. Yes! And in the end, there was no Verstappen. Max Verstappen, he takes victory. And that's 2 wins in a row now. It's the start of potentially something special, but they can't get ahead of themselves just yet. It's a long way to go. What a day it's been for Formula One, and what a day it's been for these 3 drivers. Time for the podium celebrations. Time for our drivers to celebrate. And for those that have missed the Dutch national anthem, fear not. It's back again, because Max Verstappen is back on the top step. Well, that was certainly an exciting weekend of Formula One. Be sure to join us for more exciting Formula One action very soon. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para finalizarmos mais um vídeo Fórmula 1 25, galera. Que corridaço, né? Que corridaço. E mais uma vez eu caí no bug da máquina, né, cara? Eu caí no bug de novo, galera. Depois que eu passei para 25%, eu só vivo caindo no bug da máquina. Por quê? Que bug é esse? Ela
diz que na classificação vai ser com chuva. Beleza, você vai para a classificação, chuva pesada, pneus azuis, né? Quem corre, quem assiste Fórmula 1 sabe disso. Chuva pesada, pneus azuis. Galera, a gente vai dar, eu só dou uma volta. Como você sabe, eu só dou uma volta, eu só coloco uma volta. Quando eu tô na volta, que eu tô bem ali e tal, segundo, terceiro, beleza, digo, tem uma volta, quando encerra-se uma volta, encerra-se a classificação, galera. Dentro do menu, dentro do tempo da máquina, o tempo secou, ela foi para a pista com o intermediário, fez o melhor tempo, jogou a gente lá para 21º, né, cara? E eu senti, nós fizemos o TL1, o 2 e o 3, e a gente sentiu que o carro tava muito bom, cara, muito bom. E no finalzinho, eu dei essa errada aí, porque vocês sabem que foi aquela vontade de chegar no Max, né, cara? Normal, né, galera? Normal. Vamos ver a classificação, como é que foi a corrida, né? Aliás, classificação como é que tá? Tipo, mundial do piloto, a gente colou um pouco ali no Charlinho também. No Russell? Caracoles, cara. Nem me atentei a isso. George, Max e Charles, né? O importante é que a gente diminuiu, né? A gente diminuiu. Continuamos ali com uma terceira força, né? Tranquilo, com 52 pontos à frente da Red Bull, cara. Red Bull McLaren, ó. Que foi campeão. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira, no dia anterior, de pilotos, né? Com o Lando Norris, né? Parabéns, né, galera? Mereceu, né? Classificação, a gente já viu. Acho que eu quero ver a corrida mesmo. Cadê o Russell? O Russell chegou em quarto. E a gente fez bem, cara. Ainda com uma volta a mais com aquele pneu médio, né? A gente deu uma volta a mais com o pneu médio, justamente porque eles vão entrar com os pneus. Vão entrar e voltar para a pista com os pneus duros. O médio que eu tenho, com certeza vai fazer o tempo que o duro vai fazer. Com certeza, né? E a gente, fazendo isso, acertou em cheio, né, cara? Acertamos em cheio. E o que acontece? O que acontece é que a gente chegou bem perto, voltou bem pertinho ali de Russell e Colapinto, né, cara? Tava ali em terceiro, quarto, né? Chegamos, aproximamos e passamos, cara, com muita força, com muita vontade. Temos algo para você dar uma olhada, por favor. Sempre tem um evento, cara, sempre tem um evento. Patrocinador principal, o Estudo de Eficiência. Nosso patrocinador principal está propondo o financiamento de um estudo de alocação de recursos para otimizar a eficiência do... Cara, o pessoal já está reclamando comigo que a gente está gastando muito, a gente está acima do teto orçamentário, mas não é muita coisa. Conversas com o Gabi, será que já resolveu, cara? Será que aceitou? Eu estou priorizando só o Enzo, porque Gabriel Bortoleto aqui, ele tá muito evoluído, galera, né? Tá muito evoluído. Tem 84% dele de fechar a contratação. Cara, ele tá na equipe que tá em ascensão. A gente tá em terceiro lugar, né? No ano passado a gente ficou em quinto, se não me engano, na temporada passada, né? Então agora tá tudo tranquilo, a gente tá acertando. Então vamos embora, cara. Vamos embora. Eu quero manter, obviamente, porque também a gente não tem esse dinheiro todo. Oi, né, chefe. Só lembrando que tem uns projetos de pesquisa para começar. Não queremos ficar para trás da concorrência e ainda não tem nada em andamento por enquanto. Obrigado. Não tem porque o pessoal tá reclamando que tá gastando muito, cara. Mas assim, Fórmula 1 tem que gastar mesmo, cara. Dinheiro entra de caminhão e sai de caminhão, galera. Sai de milhão de instalações, ó. Cara, eu só queria saber se isso aqui um dia termina, né? Aqui, ó, 3 de 4, vamos colocar essa daqui. 2 de 3. E 3 de 4 também, né? Melhoria no software de simulação. Aqui, né? Pronto. Departamento pessoal, o departamento pessoal, né? Aqui também a gente pode o quê? 4 de 4, 2 de 3, a gente pode também. Aqui falta pouco, então, né? Aí, ó, falta pouco, né? Corporação, né? Cara, então, beleza, né? Ok, e como vocês viram, né? Vocês viram, né, galera? O jogo tá meio que bugado, porque, meu amigo, é incrível, cara, é incrível a máquina na classificação, para bater a máquina na classificação, galera, é complicado. Agora, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Red Bull Ring é nosso. Ganhamos na primeira temporada, na segunda temporada e acreditamos que ganharemos na terceira.
Galera, se você não é inscrito, se inscreva. Temos vídeo todos os dias aqui no canal. 10, 11, meio-dia. Galera, é isso mesmo. Deixe seu like, curta, compartilhe. Deixe seu comentário também. E é isso aí. Deus que eu estou abençoando você e sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!